Hey runners, welcome back to Runners League, where we cover anything and everything about running. So last episode, we covered our experiences in participating in different categories in Manjusri Trail Race. So we had three special guests who share their experiences. So as a episode, we have two special guests who's gonna share their running journey. So let's welcome them. So as a beautiful guest, let's say welcome Gardu, Anjuli and Anisha. सो अब यहाँ आउनुको रिजन सिम्पलै छ रनिङले गर्दै हो वी गट कनेक्टेड होइन मलाई अब खासमा भन्ने नै भने चिनेको जस्तो चाहिँ लाग्छ इभन द वी हेभ नेभर त्यस्तरी नचिने पनि तैपनि आफ्नो बारेमा चाहिँ थोरै हु यु आर वाट यु डु अलिकता इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ न Thank you, Nishant. I'm really, really excited to be here, actually. I think this is the first podcast dedicated to runners only in Nepal, as far as I know. So, मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ I'm Anisha Gurung. I'm professionally a trekking, mountain biking, and trail running guide, and I'm also a yoga instructor and a travel content writer. Nice. All right. Multiple things. A lot of things, yeah. Anjali, तिम्रो बारेमा Hi, I'm Anjuli and म चाहिँ भिडियो एडिटर क्रिएटर पनि कहिलेकाहीँ अनि मेरो हबी चाहिँ अहिलेको लागि रनिङ छ सो या थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी कहाँबाट भन्दा डु यु रिमेम्बर तपाईँहरूको फर्स्ट रन कहिले याद रन गर्नुभएको डु हेभ एनी भिभिड मेमोरी त्यस्तो केही छ Okay, so if I really have to share my first running experience, I don't really remember the exact date, but I can tell it was possibly after my SLC, before it was called SLC, then SEE. So yeah, I was quite frustrated. School issues, family issues, these teenager things. And I think I just ran because I saw a lot of boys training for armies. So looking at them and also to get rid of my frustrations, I used to run without calculating the distance, time or whatever and just sweat it out. So it means like it's like a time frame when you're running and then you are thinking, overthinking, finish the overthinking and just let it go. So my first run was more of like getting rid of frustration. That's how I started during my teenager when I was 15, as far as I remember. अहिले पनि त्यही रहेछ फ्रस्ट्रेसन निकाल्न No, I think there is a different phases of life, and then you consider running in a different way. Sometimes, in the start it was frustration. Yeah, I think most of the time it was like stabilizing your mental health. But now I think it is more about performance, like taking part in races and doing better every day, and also meeting runners like you all motivate me. So now it's not that reason, but definitely it helps now as well. Yeah. अन्जुलीको चाहिँ डु यु रिमेम्बर यो फर्स्ट रन कहिले स्टार्ट गरेको सो मैले चाहिँ स्टार्ट भन्दा नि स्कुलमै क्रस कन्ट्री भएको थियो मेबी 7th or 8th ग्रेड अनि त्यो बेला चाहिँ म जित्छु नै भनेर कुदाएँ सो द्याट्स माई फर्स्ट रन अनि त्यही हो 2टा इयरमा चाहिँ म सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ भएको थिएँ सो द्याट्स सो सुरुमा दौडिँदाखेरि सिधै रेसमा दौडेको भयो नेक्स्ट लेभल कति कुदे चाहिँ थाहा छैन कन्टिन्युसली कुदेन म रोक्दै कुदेँ तर somehow I ended up getting नाइस अनि त्यो क्रस कन्ट्री कता भएको थियो उतै किर्तिपुर मैले आज त्यही यसो सोचिरहेको थिएँ मेरो फर्स्ट रन कस्तो भएको थियो कहिले दौडेको थिएँ मलाई अलिकति बिर्सिसकेको रहेछ कि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई याद भएको चाहिँ त्यो जुन पेन्डेमिक भएको थियो नि लकडाउन होइन केही नै गराएको थिएन घरको घरमा बस्दा बस्दा वाक्क लाग्छ के गर्ने भएर चाहिँ दौडिन गएको थिएँ कि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो मेरो गोल्ड स्टार जुत्तामा दौडेको होइन फर्स्ट थिङ द्याट आई केम ब्याक घर आउनासाथ खुट्टा दुखाएको थियो कि मेरो फर्स्ट थिङ मैले आउनासाथ रिसर्च गरेको वाज हाउ टु रन भनेर कि युट्युबमा होइन अनि त्यो जुन फर्स्ट जसरी नदौडिनु पर्ने त्यसरी नै दौडेको रहेछ क्या होइन ओके ठिक छ सो आफ्नो अब रनिङ जर्नी अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ आर यु ट्रेनिङ ओर आर यु थिङ्किङ अफ पार्टिसिपेटिङ इन एनी इभेन्ट त्यस्तो एनिथिङ त्यस्तो केही छ Yeah. So actually, I'm quite on and off. If I look back and reflect my past years, how I took running as, I think it was quite on and off. But if I have to say it for now, so I started on January, like actively to run, to train for events. And then after I took part in the last stage of
races, stage 4 and stage 5 races of Trail Mandu. I think it quite motivated me, and also meeting a lot of runners who always talk about performance and shoes and fueling and stuff like that, and on a lot of run clubs, right? So I think the friend circles are motivating me a lot to really take part in events. So I'm up for the challenge for Jumla Marathon and Everest Marathon happening this coming May. So 1 month I'm doing 2 full marathons, and it's in the trail. Oh, nice. So yeah, I'm really, really excited. I think आउन आँटिसक्यो क्या Yeah. Just 4-5 weeks away. 4-5 weeks away. So I think back to back is okay. Kind of like a 2 weeks difference, Masa. Yeah. I think Everest Marathon, it always happens the 29th. Yeah, May, exactly. Every year. End of May, and then Jumla Marathon is happening the second week of May. Okay. So त्यसको लागि training preparation भइरहेछ अहिले. On and Yeah. Like, I don't consider, because I prioritize my work most of the time. I don't say I'm like training them seriously like professional athletes, but I still call myself a recreational athlete. So I think I focus more on keeping myself fit. So I think that still works for the events, but I'm quite consistent with my training, fitness activities. Nice. Yeah. Nice. कति किलोमिटर It's a 50 kilometer over. Jumla Marathon is about 50, and then Everest 42. I think Jumla Marathon is more tougher with a lot of elevation gain. Everest Marathon is more like running down from the Everest base camp. Nice. And Anjuli, are you preparing for anything? अहिले? yes Okay. one रनको लागि which is happening on 24th May. अनि त्यसमा चाहिँ म हाफ म्याराथनको लागि ट्रेन गरिरहेको छु. Same girl. I think this is your first half marathon, right? Yeah. Like they mentioned earlier. Wow, interesting. So basically, अब तपाईहरुको अब दुवैजना training or preparation भइरहेछ, performance based पनि भइरहेछ हैन. So how does your week look like? Do you like run on a regular basis or कस्तो छ? Do you run? How does your week look like running? So मेरो विकमा चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु इन्क्लुड लाइक 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रन जुन चाहिँ म पहिला गर्थेँ हो. सो अहिले चाहिँ अलिकति लाइक स्ट्राटेजिकली अलि राम्ररी विथ आरटी हन्ड्रेड क्लब होइन, त्यसले गर्दा पनि अलिक सो 3 रन्स चाहिँ एउटा लङ अर इजी रन, त्यसपछि टेम्पो रन छ, अनि अर्को चाहिँ इन्टरभल सेसन्सहरू. सो अनि एभ्री विक चाहिँ आइम ट्राइङ टु इन्क्रिज द डिस्टेन्स बाई 1 किलोमिटर सो द्याट अब रेस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आइएम टार्गेटिङ 19 किलोमिटरसम्म चाहिँ गरौँ. One goal. हजुर, लाइक वान रन. अनि सो इन्टरभल सेसन्स चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ. आई फिल लाइक डाइङ. तर त्यो चाहिँ मैले अलिकति भेराइटीहरू ल्याएर अनि प्लस यही आरटी हन्ड्रेडसँगै गर्दाखेरि गरिरहेको छु. सो टेम्पो पनि त्यही हो, जस्ट लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्सको गरेर लाइक आइम ट्राइङ टु मेक इट फन होइन. अहिले चाहिँ रमाइलो भइरहेछ. बेस रमाइलो भइरहेछ. बेस अप्रोच चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ, किनभने पहिला चाहिँ थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ लाइक आई फिल लाइक एभ्री टाइम आई निड टु लाइक पुस माइसेल्फ, जसले गर्दा चाहिँ आई हिट द वाल. अनि एकदमै रनिङ नै रुट नै कि त लाइक आई जस्ट कान्ट पुस माइसेल्फ हुन्छ त, मेन्टली प्लस फिजिकली. सो अहिले चाहिँ आइम ट्रेनिङ माइसेल्फ लाइक इन अ डिफ्रेन्ट वे. अनि लाइक पहिला र अहिलेमा द वे लाइक अहिले जुन तिमीले 3टा डिफ्रेन्ट टाइप अफ रनहरू इन्कर्पोरेट गरेछ, डु यु फिल लाइक के डिफ्रेन्स फिल गरिरहेछौ? यस, लाइक आई क्यान सी द इम्प्रुभमेन्ट. अनि पहिला चाहिँ सो लाइक पहिला चाहिँ के भन्छ, यतिकै रन गर्दाखेरि पनि लाइक स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट्स अब रेसहरूमा स्लाइटली इम्प्रुभ भइरहेको छु जस्तो लाग्छ होइन. अनि अहिले चाहिँ लाइक अब स्ट्राटेजिकली यसै गर्दा पनि लाइक के फिल गरेँ भन्दाखेरि लाइक थोरै एफोर्टले त लाइक डिफ्रेन्स आउँछ भने लाइक वाइ नट कन्सिस्टेन्ट दिएर गऱ्यो भने लाइक मेरो पोटेन्सियल त झन् जस्ट मेरो पोटेन्सियलसम्म पुग्छु. जस्ट यसरी ट्रेन गरिरहेको छु मैले. नाइस. अनिसाको चाहिँ हाउ डज इट लाइक लुक लाइक तिम्रो? हाउ डु यु ट्रेन, or इज इट लाइक तिम्रो रिक्रिएसनल एथलिट भन्यो होइन, सो हाउ डज रिक्रिएसनल एथलिटको एउटा विक लुक्स लाइक? So I think
because it's quite उसले आयो a कति भयो variation. Because it changes every week and I don't have a proper strategic plan like you 1 month my 80 target and everything. I really don't have that, but I make sure I'm active weekly at least 3 to 4 times. So even though I have a tight schedule, I try to run at least for 1 hour in a day, a weekly, like 3 times for that. At least 1 hour, say I should run just to keep my endurance up. And yeah, I mean, before I used to cycle a lot, and then suddenly I realized, oh my God, my expensive bike is just lying there, lying in my room and just watching me just run. So I think I'm trying to incorporate biking as well, also because I need a rest for my running muscles as well. So I'd say running and cycling at the moment, weekly at least 4 times. I think I realized that how important the rest days are as well. So I'm learning to do that as well. It's quite hard to rest as well for someone who is always very active, and then your body keeps craving the hormones that you generate, right, from the physical activities, right? So yeah, okay, in general I can say that I just try to be active weekly 3 to 4 times. That's how I train. I don't have a proper strategy. So cycling, running, so it's like mix of everything. Cycling, running, and most in the rest days incorporate yoga as well. Yeah, that has been very helpful. मैले योगा चाहिँ गरिरहेको हुन्छु होइन. सो लास्ट टाइम त्यो एमटिआरको गर्ने बेला चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ लाइक नथिङ टु टक अब लाइक कस्तो भने त्यो कर्नर स्टोन जस्तै योगा लाइक हेल्प मी अल्सो कति कुरामा हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ टु काम डाउन टु भिजुअलाइज थिङ्स होइन. अनि अब स्ट्रेचहरू त भइहाल्यो, मोबिलिटीहरूको लागि हेल्प हुन्छ, बट योगा वाज लाइक इट जस्ट केप मी मोर ग्राउन्डेड. Exactly. त्यो मलाई सो योगा चाहिँ यु डु इट अन अ रेगुलर बेसिस कि योगालाई पनि इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि चाहिँ Actually, yeah, definitely. I think you say that yoga keeps you grounded, and I'm also with so many distractions. Even with the running contents, even with the running informations, even meeting running friends, it can be very overwhelming. Sometimes you just have to sit down, not move your body too much or not push your body so hard. So it's like learning to just sit down and then reflect on yourself, or even sometimes try to practice silence, or also it's called sunyata. You know, just to nothingness, you know, just to think nothingness. I think it just doesn't help in running or other sport. It's just good for your overall health. गाह्रो छ गर्न फेरि. Oh, yeah. It is so त्यति बेला त्यो आइसकेको हुन्छ होइन, थाहै हुँदैन अब दिमागमा कति थट्सहरू आइसक्यो. ओके, सो बेसिकली ट्रेनिङ भइरहेछ, यु आर डुइङ इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे. तिमीले चाहिँ इन अ मोर फ्लेक्सिबल मोर होइन आफू कामसँग पनि मिलाउनु पर्छ. Oh, exactly. बट देन आई थिङ्क समथिङ द्याट इज तिमीलाई हेल्प हुने इज तिम्रो अब काम पनि त्यस्तै खालको भयो नि. Exactly. सो इट काइन्ड अफ कम्प्लिमेन्ट्स इच अदर. Yeah, it does. अनि हाउ डु लाइक अन्जुलीले चाहिँ अब आफ्नो टाइम कामसँग अनि ट्रेनिङलाई चाहिँ कसरी म्यानेज भइरहेको हुन्छ? कस्तो भने अब पहिला चाहिँ लाइक फर्स्टमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सीसँग अलिकति लाइक के भने आई वाज फाइन्डिङ इट्स भेरी हार्ड टु बी कन्सिस्टेन्ट. अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक आई फाउन्ड इट भेरी हार्ड टु ब्यालेन्स क्या मेरो लाइफ, लाइक लाइफको वर्क अरूहरूसँग. अनि अहिले चाहिँ त्यस आई फाउन्ड बोथ. अहिले चाहिँ सो इट्स लाइक ब्यालेन्समा चेक भइरहेको छ. अनि युजली चाहिँ म बिहान रन्न जान्छु, अनि त्यसपछि दिउँसो चाहिँ वर्क फ्रम होम अनि त्यही घरबाट गरेर त्यस लाइक म्यानेज भइरहेको छ अहिले चाहिँ. ओके, अनि सो हामी सबैजना काम त गरिरहेको हुन्छ होइन. सो अर्ली मर्निङ तिमी पनि अर्ली मर्निङै दौडिन्छौ कि इट्स लाइक इभिनिङ ओर इट्स लाइक अन एन्ड अफ? Yeah, exactly. On and off. अन एन्ड अफ हुन्छ. सो त्यो दौडिसकेपछि ओर आफ्टर एनी सोर्ट अफ एक्टिभिटी डु यु फिल काममा केही हेल्प भइरहेको त्यस्तो केही फिल हुन्छ? त्यस्तो केही लङ रनमा चाहिँ यस, तर लाइक अब इन्स्ट्यान्ट चाहिँ एकदम थकित हुन्छ, लाइक यु निड अ पावर न्याप अलिकति, अनि त्यसपछि मात्र काममा. ए लाइस म पनि पावर न्याप ट्यागको एक लिइहाल्छु. 15 मिनट 20 मिनट भने अफ हुन्छ मलाई चाहिँ. म चाहिँ अलिकति लङ अलिकता Like 4 hours. जस्तो नि होइन. अब भोलि चाहिँ काम गर्ने हो क्या आज सिम्पेर.
अनि अनिसाको चाहिँ डु यु फिल त्यस्तो केही इम्प्याक्ट गरेर पोजिटिभ इम्प्याक्ट फिल हुन्छ? Yeah, positive, actually positive and negative both. Because I think physical activity could be running, cycling, whatever. It has become a very important part of my life. Now my body slows down if I don't don't run or don't cycle or don't do yoga, you know. So when I'm not practicing running or any physical activity, I'm the laziest. Hey. People say I can be very hyperactive, and then suddenly I don't do a physical sport and I'm like so lazy. Oh my God, what's going on? What am I doing with my life? You know, all these self-doubts. It's just your hormones imbalance. I think in female, it's a very common thing to have, right? And then running, I mean, sports does that to you. So I think when I actually run, practice, it could be long run or short runs, intervals, whatever, I'm so proactive, so productive with my day. सो मुभमेन्ट चाहिँ चाहियो तिमीलाई? Oh my God. विदाउट मुभमेन्ट So important. अल्छी भयो ल? Yeah. ओके That's good and bad. I don't know. I mean, maybe good, bad. वर्किङ फर यु. Yeah, it works for me. Nice. So अब I think you brought a bit of womenको challengesहरू पनि होइन. So अब like looking at नेपालको कन्टेक्स्टमा in the running field, so like for women कस्तो छ scene? Are there enough women who is running? Do you find like मजाको ग्रुपहरू छ कि छैन? कस्तो छ अहिले चाहिँ? So, okay, I'll just try to relate it when not really relate, but I'll share a little bit of experience of when I started running for the first time, right? So, because I come from Dharan, a small city, and then most of the time you only see men, especially the guys training for army, British Army, Indian Army, Singapore Police. So that's all the men running. You see none of the women running, especially in the small cities like that. So at the beginning, I was stared at a lot. So that's very such a discomfort for us. Even though they don't say like stop running, they don't have to verbally say that, right? You can sense the passive aggression or whatever. I don't know, whatever that is. So it was really difficult in the beginning. But I think it always depends upon the woman's character. I think I would say mine is quite. I was back then as a teenager. I was quite rebellious character. Like when people say don't do this, that's what I like to do. It. I think that character helped me build comfort in the running community. And now when I really have to talk about the community, you know, like all the run clubs, Artha, Meltdown, Astra. You know, I don't see any hurdles for women, honestly. Maybe it's how I take in. That's how my character is, because it's not the same for everyone. For a lot of ladies, they still feel discomfort. They might feel some kind of energy, negative energy through men or through women, you know. Or I think for me, it has been so far so good. I think I'm very comfortable even with just men. But absolutely, in the beginning, it was really, really difficult. It took me a few years to take in that, to accept that, you know, to not overthink of what people are assuming of me, right? So it always depends. I mean, people ask a lot of such questions to me, and I'm like, it's a personal experience for me. I'm like, I'm cool with it. So अहिले चाहिँ you're like fine with running with anywhere, totally, pretty much okay with. Yeah, totally. I mean, if I take jungle, I just scared of leopards. Aside from that, I really don't care because I saw one you know, last time. So because of that, I'm really scared of the animals. As for manko case, I don't know, they don't scare me. Okay, nice. So Anjuli चाहिँ what's your take on it? कस्तो छ अहिले? उहाँले भन्नुभएको जस्तै लाइक त्यो मान्छेले के अज्युम गरिरहेछ त्यो चाहिँ मलाई पनि हुन्थ्यो. सो म चाहिँ के सोध्थेँ भन्दा लाइक जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो. अनि म चाहिँ लाइक अब मेरो अलिकति भिलेज एरिया टाइपकै छ नि त है. सो पिपल विल लाइक अरूहरूको जज गरेर त सुनेको छ नि त मैले. सो लाइक मेरो पनि जज गर्छ अफकोर्स. तर लाइक आइ एम ट्राइङ टु एक्सेप्ट कि लाइक आई डोन्ट निड टु गिभ लाइक अरूको थपले just like I don't have to like keep thinking about it. Like I can just shift my focus towards my running and my improvements rather than मान्छेले के सोध्छ अनि मान्छेले हेरिरहेछ होइन कुदेको लाइक आई डु गेट स्टेयर्स एज वेल लाइक अनि क्वेसन पनि गर्छ क्या मान्छेले यो बहिनी त कति फुत्दो रहेछ लाइक आई डोन्ट नो लाइक कसरी जज गरे तर वी डु गेट
those type of comments. आई थिङ्क रनिङमा चाहिँ अब यदि अरूहरूले नदौडिरहेको छ भने कति कुद्छ भन्ने त जसलाई पनि भन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई That's a common thing, yeah. कुदेको गर्छ यो के हो कुदेको होला तर एकै ठाउँमा कुद्दा कुद्दा चाहिँ अलिकति साइको भइसक्यो सोच्नु होला क्या सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ रनिङले कसरी पोजिटिभली इम्प्याक्ट गरिरहेछ होइन हाउ हेज इट हेल्प यु मेबी वी क्यान टक अबाउट दोज थिङ्स एनिथिङ केही छ रनिङले कसरी हेल्प गरिरहेछ तपाईँलाई पर्सनली प्रोफेसनली Yes, running compared to other sports, so it's a very high impact sports because it's like directly impacting your body. Your feet touches the ground, right? So it means it has a direct impact in your body. So yes, mentally it is helping me a lot. I've already shared before as well how it has become a part of my life which I can never get rid of it. So productivity. Anti-stress relief, right? Most importantly, having clarity in life a lot. Yes, yeah, those things. It has helped me a lot to be more decisive as well. Yeah, and professionally also because I'm more into trekking, mountain biking, and all these sort of things. It's like a plus for me. ओके सो आई क्यान रेजोनेट तिमीले जुन भन्यो लाइक मेन्टल क्ल्यारिटी तिनीहरूमा जुन छ नि स्ट्रेस रिलिफहरूमा चाहिँ सो आई वेन एभर आइएम रनिङ होइन अब इट प्रिटी मच एकचोटि दौडिँदा 45-60 मिनट्स त भइ नै रहन्छ लाइक स्टार्टदेखि एन्डसम्म मिनिमम पनि होइन त्यो बेलामा चाहिँ इट्स लाइक मजाले त्यो सोच्ने टाइम पाउने अरू बेलामा चाहिँ देयर इज सो मेनी डिस्ट्र्याक्सन्स अब फेरि मैले चाहिँ आई डोन्ट इयरफोनहरू त्यस्तो केही पनि लाँदिनँ होइन आई जस्ट रन अनि त्यो मेन्टल क्ल्यारिटी जुन भन्यो डिसाइसिभनेस होइन सो बेसिकली वेन एभर आइएम रनिङ आई रन मर्निङमा अनि त्यो थ्रु आउट द डेको चाहिँ प्रिटी मच स्ट्रक्चर्ड भइसकेको हुन्छ कि त्यति 1 घन्टाले गर्दा कि सो आई थिङ्क तिमीले भनेर ठ्याक्कै दिमागमा क्लिक भइरहेको क्या त्यो पार्ट नाइस अनि अन्जुलीलाई चाहिँ त्यस्तो एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर तिमीलाई कसरी हेल्प गरिरहेछ हाउ हेज इट इम्प्याक्ट सो लाइक रनिङले चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स पनि दिएको छ एन्ड एट द सेम टाइम इट हेज मेड मी हम्बल होइन अब लाइक कन्फिडेन्स चाहिँ कसरी भएको थियो भन्दाखेरि लाइक आई ट्राइड एउटा ब्रेकभन्दा अगाडि मैले 3 मन्थ्स चाहिँ लाइक अलिक कन्सिस्टेन्ट र ब्यालेन्स गरेको थिएँ मैले होइन त्यो बेला चाहिँ लाइक आई फिल लाइक आई क्यान डु एनिथिङ इफ आई पुट वर्क इन टु इट लाइक फर द फर्स्ट टाइम थाहा छ कि लाइक वर्क आफूले केहीमा वर्क गऱ्यो भने काम गर्छ होइन तर लाइक टु हेभ एक्चुली फेल्ट द डिफ्रेन्स अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट भएको थिएँ होइन जिन्दगीमा जे पनि गर्न सक्छु जस्तो भएको थियो अनि आई अल्सो क्राइड त्यो लाइक खुसीको आँसु हुन्छ त अनि ड्युरिङ द सेम टाइम नै मैले रनर्स हाई पनि फर्स्ट टाइम पाएको थिएँ कि सो लाइक इट वाज एकदम मेरो हाई टाइम थियो त्यो बेला अनि हम्बल इन द सेन्स कि लाइक खतरा कुदिन्छु यदि पेसमा हाल्नु अनि त्यसपछि गर्छु भनेर कुद्यो अनि त्यसपछि पछि लास्टमा त सक्दैन बिकज यु हेभ नट ट्रेन इदर सो लाइक इट मेक्स यु भेरी हम्बल लाइक टु प्र्याक्टिस मोर होइन लाइक आफ्नो ट्रेनिङहरू कन्सिस्टेन्टली गर्ने सो त्यो दुइटा कुरा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही मेन्टल क्ल्यारिटी भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ लाइक रन गर्दाखेरि इट फिल्स लाइक काइन्ड अफ मेडिटेसन फर मी अहिले आएर चाहिँ होइन लाइक म कुदिरहेको हुन्छु लाइक मेरो खुट्टा चलिरहेको छ तर माइन्ड चाहिँ मेरो ब्ल्याङ्क पनि हुनसक्छ कि लाइक त्यस्तो मेडिटेसनल फेजमा पुग्छु म सो रनिङ चाहिँ त्यही हो उहाँले भनेकै कुराहरू हो त्यस धेरै हेल्प गरेको छ रनिङले चाहिँ आई थिङ्क सबै रनरहरूले अलिअलि सेयर गऱ्यो भने कुनै न कुनै मेरो पनि भनेर ठ्याक्कै उसले भनेर कति कुरा अन्त भइरहेको थियो कि मेक सेन्स सो अनि लाइक फलोइङ विथ द्याट होइन सो अहिले आई थिङ्क तपाईँहरू दौडी चाहिँ राख्नुहुन्छ सो बेसिकली रनिङ चाहिँ अब ट्रेनमा पनि हुन्छ रोडमा पनि हुन्छ विच वान डु यु प्रिफर मोर एन्ड वाइ सो आई थिङ्क दिस क्वेसन इज लाइक ममले धेरै माया गर्छ कि आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान चुज मैले फर्स्ट टाइम ट्रेल रन अरूहरूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ लाइक आई नेभर थट कि म कुनै दिन गर्छु तर लाइक लास्ट टाइम मेबी 1-2 months ago I did and it was very good experience. So yeah, I'm getting that itch to do it again very soon. Yeah. So in a very diplomatic way, running नै ठिक छ हैन it's road or trail both is fine for you. Okay, nice.
उसले खतरा मेटाफोर दिएको थियो ममलाई उसलाई टेन्सन भइसक्यो बट तिमीलाई चाहिँ कस्तो छ विच वान डु यु लाइक Oh, definitely it's a trail for me. Because, I don't know how road runners can run in the same pace for like so many hours, so many kilometers. I think because of my heart rate as well, because my heart rate can get really high. Maybe it has to do with my wrong way of breathing, which I established when I was young. It's very difficult to improve that right now. So, because in the trails, because there is a lot of ups and downs, right? In the trails, it's not a consistent flat. Yeah. So because of that, you know that after that suffering, you're gonna enjoy the downhill, right? So I'm always like, yeah, you can still see me smiling even in that steep stairs because I know like the downhill part is coming. So because it also is very good for your heart rate. So it's up and then it's down, and also you can eat snacks. So I think in the trails you get so many distractions as well. I feel road running is more like one focus, one bit focus, and then you don't ruminate your mind here and there. And trails is like always there's something to see. And then I'm someone who likes like more like diversification with the trails and then with the changing terrain, landscape, and stuff like that. So I think that. Okay. Yeah, there are so many reasons I can keep talking about why road runners need to trail running. त्यही अघि उसले भन्नेलाई जुन लाइक टु चुज बिट्विन यो मम एन्ड ड्याड जुन मेटाफर दियो होइन सो मलाई पनि लाइक अहिलेसम्म आई हेभ नट फिगर इट आउट कि अब विच वान डु आई लाइक होइन किनभने अब ट्रेल डेफिनेटली रमाइलो हुन्छ एज यु मेन्सन होइन बट अब मोर एक्सेसेबल चाहिँ फेरि रोड रनिङ भइदियो कि सो अब ट्रेल गर्नुको लागि एउटा ठाउँ जानु पऱ्यो देयर इज कपल अफ थिङ्स आई हेभ टु म्यानेज होइन त्यो बिफोर एन्ड आफ्टर नै लट अफ त्यो ठ्याक्क मिलाउन गाह्रो रनिङ त यु क्यान जस्ट लाइक रोड रनिङ यु क्यान जस्ट गो सो अहिलेसम्म आई डोन्ट नो कि मैले साथीहरूसँग यही कुरा गर्छु कि अब आई डोन्ट नो म के चाहिँ गर्ने भनेर होइन अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ सो ट्रेल इज मोर मलाई चाहिँ अलिक फिजिकल्ली डिमान्डिङ हुन्छ होइन रोड रनिङ पनि हुन्छ बट तिमीले भने जस्तो त्यो मेन्टल्ली चाहिँ अलिक एकदम पुस गरिराख्नु पर्ने सो मेनी इनर्जी आई वान्ट टु गिभ अप रोडमा चाहिँ कुदैछ कहिले पुग्ला जस्तो त्यो फेरि त्यो अप एन्ड डाउनमा त गाह्रो भयो त्यसपछि एकछिन सजिलो हुन्छ नि त ल एकछिन सास फेर्नु पाएँ होइन यो त कुदै होइन गाह्रो हुने कि सो त्यो मेन्टल्ली चाहिँ आई फिल रोडमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि कहिले सकिन्छ होइन त्यो छोडौँ पनि लागिसकेको हुन्छ तर छोड्न त मन लाग्दैन कुद्दै पऱ्यो होइन सो लाइक आई थिङ्क त्यसले चाहिँ रेजिलियन्स पनि बिल्ड चाहिँ गर्छ मेन्टल रेजिलियन्स तर त्यो चाहिँ मेरो रोड रनिङले चाहिँ मलाई त्यसै हेल्प गरेर हुन्छ अनि ट्रेलले चाहिँ मोर फिजिकल्ली चाहिँ हुन्छ नि लाइक अब आफूले सोचेको भन्दा नि आउट पर्फर्म गरिदिने कि बडीले आई डोन्ट नो त्यो अब कसरी हुन्छ चाहिँ थाहा भएन बट लास्ट टाइम चाहिँ द्याट वाज द डिफ्रेन्स द्याट आई फाउन्ड होइन यु डु मोर अफ ट्रेल सो मेबी यु क्यान सेयर बेट अबाउट हाम्रो नेपालको ट्रेल रनिङ कम्युनिटी हाउ डज इट लुक लाइक होइन बिकज अन्जुली इज लाइक एकचोटि दुईचोटि मात्र गऱ्यो एकचोटि गऱ्यो मेबी सो मेबी उसलाई पनि मोर आइडिया हुन्छ अनि हामीलाई पनि मोर आइडिया हुन्छ इफ यु नो अ बेट अबाउट इफ यु क्यान सेयर अ बेट अबाउट ट्रेल रनिङ कम्युनिटी नेपालमा Okay, so when you say trail running community, the first thing I remember definitely it's a Trail Mandu and then Monastery. So when there are trail running events happening all over Nepal or even internationally, you always see the same faces everywhere. So it means you get to make friends, and even though you don't make friends in the first meet, you're gonna make in the second meet, and then they are very encouraging because I would say people who are more into trail running are more like a very easygoing character, very friendly, very approachable as well. So that really inspires you to push more. I think I never thought about 100 kilometer, never ever in my life. Until like my friend was like, oh, I'm sure you're going to do 100 kilometer. What? All I could think of was 50 kilometer, right? I never ever thought of 100 kilometers. So you see the possibility, you push yourself more because there is just a guy, you know, like who just works in an office and he said like, yeah, I'm preparing for 100 times with his hands and I'm like, yeah.
if he is doing it, why not me, right? You know, really positive way. And then they are very, very encouraging, Yeah. especially for women. They're like, they're going to push you more and more, maybe providing gears, suggestions. They are always there to help. I think it's more to do with the type of people who take trail running. The community is really strong, and Trail Mandu, Monastery community, they are really, really helping it out. I think there is more community. I haven't explored yet, but I always see the same faces. So more trail running communities are more inclusive and supportive of each other. Yeah. So much. Share snacks. त्यही अघि तिमीले ठ्याक्क यु टक अबाउट इटिङ भनेर सो लाइक कहिले कहिले दौडिने बेला त कहिले कहिले दौडिरहेको छु कि खानालाई चाहिँ आइरहेको छु भनेर खाइहाल्छु अब लाइक यु मेन्सन 100 होइन सो द्याट्स लाइक योर अल्टिमेट गोल जस्तो लाइक 100 कि कस्तो छ कि यु हेभ अलरेडी डन Iron Man. No, I haven't really done above 50 kilometer. I would say, I don't know the distance. It could be 300 kilometer, maybe 300 miles. I don't know the limit, but I think I'm like so motivated to push my limit until the end. I think if there's no injuries after 100 kilometer, I'm definitely going to try for 100 miles. Nice. If my body can endure, I'm going to sign up for 200 kilometers. So it really depends. It's like quite check and balance to your body. I don't want to push too hard. If my body rejects 100 kilometer, I'm going to stick to 50 kilometer, you know. So I'm pretty flexible with the idea, but I would like to push myself more. Okay, so like oil the sky is the limit just you just God, gotta go yeah. one step at a time. Yeah. Okay. Anjuli चाहिँ have you thought like okay यति चाहिँ यो yearमा okay I'm gonna do this मा त्यस्तो केही सोचेको छ Oh yes, त्यही हाफ म्याराथन भयो Okay. अनि नेक्स्ट इयर यो मन्जुश्रीको चाहिँ मैले गर्न पाइनँ सो तपाईँहरूको स्टोरी हेर्दाखेरि लाइक आई रियली लाइक के भन्छ ल यस्तो राम्रो टाइम थियो लाइक आई मिस्ड इट जस्तो भएको थियो सो लाइक नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले सोध्नु चाहिँ सोचेँ लाइक 30 किलोमिटर मेबी होइन राम्रो ट्रेन गरेर सो त्यही चाहिँ सोचेको छु मैले Okay, nice. त्यसपछि अब फेरि त्यो नि राम्रो लाग्यो भने फुल म्याराथन बिस्तारै हेर्दै जाउँ So it goes up and up. हजुर Okay. So अब अरूहरूलाई चाहिँ it might like people who are like trying to start running होइन अब 21 might feel so much होइन किनभने when मलाई याद छ होइन अनि मेरो अस्ति स्ट्राभामा आइरहेको थियो क्या मेमोरी जस्तो होइन त्यो मेरो चाहिँ फर्स्ट रन चाहिँ मैले आई डिड 10 किलोमिटर्स अलमोस्ट 3 years ब्याक होइन त्यो बेला चाहिँ मैले 10 किलोमिटरलाई म्याराथन भनिरहेको थिएँ कि 10K मेरो स्टेटस त छ 10K म्याराथन भनेर अनि इट वाज रङ इन सो मेनी लेभल होइन बट अब वेन यु टक अबाउट 100 or more or like even half होइन सो लाइक समन हु इज लाइक भर्खर सुरु गर्न खोजिरहेछ उनीहरूलाई त इन्टिमिडिएटिङ लाग्छ नि त किनभने आई थिङ्क रनिङ चाहिँ 5 किलोमिटरमा अब मेरो त पिपल साथीहरू जो चाहिँ दौडिँदैन होइन 5 किलोमिटर 5 किलोमिटर टाइपले भन्छ कि विच लाइक कपाल अफ इयर्स ब्याक मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो मैले फर्स्ट टाइम 5 हान्ने बेला म त के न कति धेरै दौडाए जस्तो फिल भएको थियो होइन बट त्यो नयाँ रनर्सहरू हु इज लाइक ट्राइङ टु कम इन टु रनिङ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक एनी सजेसन ओर एनी टिप्स द्याट यु वान्ट टु सेयर टु स्टार्ट रनिङ त्यस्तो केही छ if you're not thinking about running, you're missing out on a lot of time. I know. And if you're thinking like about the start गर्छु like भने चाहिँ like it's the right time you need to like do it. Like फर्स्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ झन् पहिला त त्यस्तो लाइक रनिङको त्यस्तो बुम भएको थिएन नि त सो लाइक रिसेन्ट टाइममा चाहिँ लाइक वी सी लट अफ रिल्स अनि मान्छेहरू पुरै गियर्ड अप आउँछ सनग्लासेस एन्ड अल एन्ड त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अब आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छैन पैसा इट्स भेरी हार्ड होइन तर once you start doing तिमी रन गर्छौ लाइक your priority will change like तिमीले गियर फाइन्ड गर्नु भन्दाखेरि गियर विल फाइन्ड यु होइन अहिले त्यो भयो होला तर त्यस्तै हुन्छ It's like Here comes running. यस रनिङ मात्र गरेर लाइक पछि लाइक द आइडिया इज टु बी अ रनर एन्ड नट लुक लाइक अ रनर होइन आई थिङ्क यु सुड जस्ट किप द्याट इन माइन्ड अहिलेलाई चाहिँ सो त्यही हो बिस्तारै पछि गियरहरू एडअप हुँदै जान्छ सो डोन्ट स्टार्ट चाहिँ गर्नु Okay. Anything from Anisha? Naya runners are like anything that you want to share? Yeah, there are quite a few. Again, it comes back to how I experienced running in different phases of my life, right? So I think first it's very important to find a sustainable approach why you are running. Is it to lose weight, right? To look too nice? Or is it to just get a stress relief?
or it could be various other reasons, or it could be connecting with the community. So I think a sustainable approach is very important. And the second thing, I think taking it easy, setting small targets, Yeah. 2 kilometer, or maybe just a mile or just a 5 kilometer. Don't worry about the distance. I think you just have to enjoy and love the process of running, and just let it be and not compare yourself. And also the third part is you have to really differentiate between your stimulation and then your body capacity, because I think a lot of people they don't realize, and then they just keep running, and then they are like, okay, today I did 5K, or maybe I'll just do 10K this week, and then maybe oh wow, maybe I'll do 21K after 2 weeks. I think that's too fast for you. I think you if you don't have a running experience before, and then you are starting maybe a little bit later in your age, I think it's always good to take it slow. Because sometimes the stimulation, the adrenaline, the excitement of people giving kudos to your Strava, kudos to your life, can really get you into injury. I think that's 3 factors. Okay, to add one more, I think for me, finding a right running partner, if you are running with a friend or a community, I think running with the right level of person, who, if you are in level 0, just run with level 1 or level 2, not run with your professional level 7 athlete, because that's going to demotivate you extremely. I think that's the main part that I realized. Before I was like, this is not for me, because I was running with a pro athlete, and then I took it easy. I think it's a process, but these are really important tips, because that's how I experienced a lot of challenges because of those things. So I think if you work on these things and have a humble attitude, introducing new sport like running, I think it really helps. Yeah. So running is for, I think, everyone जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हुन्छ नि, अब if I ask someone बास्केटबल खेलौँ न त, or फुटबल खेलौँ न त, any other sports होइन, अब त्यो त सिक्नु पऱ्यो नि त, त्यो रनिङ त अब सिक्नु पर्ने त्यस्तो विधि यसो युजर्स इट्स लाइक प्रिटी मच वकिङलाई अलिकति फास्ट गरिदियो, अब त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अझ माथि जान्छ होइन. आई थिङ्क दिस इज फर एभ्री वान. अनि अनिसाले अघि एउटा भनेको पोइन्ट चाहिँ लाइक त्यो आफ्नो त्यो बडीको स्टिमुलस और माइन्ड सेट, लाइक आज मैले 5 गरेर चाँडो माथि गयो भने त इन्जुरी चाहिँ हुन्छ. रनिङको लाइक रनिङ हेर्दाखेरि कस्तो सिम्पल छ, बट कति ठाउँमा मलाई एक्चुली रिमेम्बर मैले पहिला सुरुमा दौडिने बेलामा त्यो 3 किलोमिटरसम्म चाहिँ इट फेल लाइक त्यो मेरो त्यो लोवर ब्याक वाज लाइक एकदमै लकै भए जस्तो फिल हुन्थ्यो कतिसम्म पनि. सो आई थिङ्क एकदमै बिस्तारै लिनुपर्छ त्यो जुन अर्ज हुन्छ अझै गर्ने त्यो एकदम चाँडो गऱ्यो भने चाहिँ इन्जुरी चाहिँ इट्स लाइक त्यो पनि चाँडै आउँछ होइन, एकदमै चाँडो आउँछ. सो अनि कमिङ लाइक अघि उसले भने जस्तै लाइक आफ्नो कोहीसँग if you partner up with someone होइन. So coming back to that question, maybe to that point, like तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्लै दौडिन मन लाग्छ कि if you like running with someone else, कस्तो चाहिँ if you, like what do you prefer? What's your take on that? I think right now, if I have to choose between one, I would like a company to run with me. I don't know. Maybe recently I am running more with friends and groups. Maybe that could be the reason, but I prefer friends to run with. So it's like couple of group-मा चाहिँ गयो भने it's better. Okay. Yeah. Nice. Anjuli, you have any preference? So you're really a diplomat. Like I think balance चाहिँ चाहिन्छ. Yeah. लाइक अब जस्तै ग्रुपमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मोटिभेट गर्ने हुन्छ मान्छे. जस्तै अस्तिको इन्टरभल सेसनमा नि मलाई गर्न मन थिएन, गिभअप गर्न मन लागिसकेको थियो, तर मेरो साथी गीताले चाहिँ सक्छस् तैँले यति जाब त हो नि भनेर भन्यो. अनि लाइक इट रियली पुस्ड मी होइन, पुस्ट गर्नलाई हेल्प गरेँ. अनि सोलो चाहिँ लाइक जस्ट टु फोकस अन यर सेल्फ गर्नुको लागि चाहिँ चाहिन्छ. सो अब प्रिफर गर्ने नै भन्यो भने चाहिँ ग्रुप भनौँ Group. अहिलेको लागि. यस I think there is like उसले पनि मेन्सन there is a mix of both. ग्रुपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ टाइमिङ मिल्दैन, लोकेसन मिल्दैन होइन. बट इफ समन वान्ट्स टु स्टार्ट, आई थिङ्क सुरुमा एक्लैबाट स्टार्ट गरेर देन युल फाइन्ड आफै नै भेट्टाउँछ कोही न कोही, त्यो त डेफिनेटली हो होइन. सो डेफिनेटली वी आर आजको एपिसोडको आजको यो कन्भर्सेसनको वी आर एन्डमा आएको छौँ. वी क्यान ऱ्याप इट अप. सो थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यर थट्स, फर सेयरिङ यर जर्नी with us and with our viewers. Thank you to our guests, and thank you to you all for watching us.
So if you have not subscribed us, please like, share and subscribe us for more running content.